third class of ours, the third session I must tell. Yesterday we stopped with the profit maximization. ഇന്ന് കുറച്ച് സ്പീഡിലുള്ള വീഡിയോ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയം, കാരണം the time is going and limited in between കുറേ കോൾസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ അത് അത്ര നേരം എടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, because that also sounds important, but I will be taking only for a little time I feel today, but we'll be moving the same pace. So let me start with the video today. Hope you have understood yesterday's, since one or two feedback came to me after the yesterday's class, but it was like a feedback that you feel quite comfortable with the videos. So assuming that the others also feel the same, I'm concluding in the same way and pattern, and your feedbacks must be there, because seeing each other is not possible. At least any doubt at any time, be convenient to ask, be comfortable to ask. At least as a WhatsApp message you can give, even though if I didn't take your phone when you call, you can put a message, I will ring back to you surely. Okay, so let us move. Yesterday we have seen what is profit maximization, and you would have seen how I have concluded profit maximization with all the severe criticisms. We told about ambiguity with regard to what sort of profit, whether it is EBIT, whether it is net profit after tax, before tax, whether it is EPS, all that we discussed. And having so much of criticisms since then with regard to profit maximization, the firms felt that the objective of financial management had to be changed. And that change was there in all the corporate scenario, and after that a new objective sprung up, and it is wealth maximization. So today we begin our session with the next objective, that is wealth. Again, I want to personally ask you, what is wealth? What do you understand by wealth? What do you know about wealth? And how can you compare between profit and wealth? What all you can identify from this? Any idea? Or I know certainly answers will be coming up, കാരണം എനിക്കറിയാം wealth എന്ന് പറയുമ്പോൾ anyway you will consider it as little bit higher than profit അല്ലേ? നമ്മളെപ്പോഴും വെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം സമ്പാദ്യമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിനേക്കാളും ഒരു പടി ഉയരത്തിൽ തന്നെയാണ് വെൽത്ത് എന്നുള്ളത്. ആസ് എ PG സ്റ്റുഡൻസ് ഐ നീഡ് നോട്ട് ഗിവ് സോ മച്ച് ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ്. യെസ്, പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് wealth is higher than profit. That you can certainly add a fact. കാരണം while speaking about the profit, we were speaking about 1 year profit, 2 year profit, 5 year profit. But while speaking about the wealth, I'm speaking about the term, like n number of years. Suppose you are a shareholder in a firm, and you took a Wipro share in the year 1981, and your share is equal to crores today, your one share. So you can, from that point you can understand from 81 till now what has happened to your share, each and every moment what is happening to your share, right? So a company's small progress is involved in that. A company's small decision is involved in that. A company's small changes with regard to product is involved in that. A company's small decision with regard to every second. That means even a slight market fluctuation, even a slight change in the supplier's demand condition, even a slight change in the prospects of the that company, everything is reflected in the share. And from that face value, today it reached a face value of a big figure, and they were able to give out bonus shares itself n times to the shareholders. So imagine how that company has grown. So those who have invested 1 lakh rupees in Wipro in 1980s is getting around 18 crores. I mean, they told in a conference. So that much increase is there, right? So such an increase they were able to, and that is wealth. How that 1 lakh is changed to that much value, I'm not sure about that crores, but they told a figure which we feel quite surprised to hear.
ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വെൽത്ത്. അതാണ് വെൽത്ത്. അതായത് ആ കമ്പനിയിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ഫ്ലക്ച്വേഷനും എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാക്കും. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മാർക്കറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് എവറിത്തിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൂൾ ഓഫ് ദ ഫിനാൻസ്. ഫിനാൻസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതാ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും മാർക്കറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് എവറിത്തിങ്. മാർക്കറ്റാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെയും. I can tell you one example. If I am saying നാളെ വിപ്രോൻ്റെ 10,000 എംപ്ലോയീസിനെ പിരിച്ചു വിടുകയെന്ന് ഞാൻ if I get out with a press release, if you believe it, surely the stock exchange will come down. And what will happen? The share price will come down. And all that brings changes. A small political condition. നമ്മൾക്ക് അറിയാം പണ്ടത്തെ വാജ്പേയി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു no confidence motion they had, and first time when Vajpayee government came into being, only 13 days they were able to rule and it crashed. And on that 13th day, the stock market entirely crashed. Everything came down. It is just because of a small political decision that happened, right? If suddenly a fashion change, a custom change, a tradition change, a government policy change, everything gets reflected in the stock market. Even the market prices changes. And it is because of that market price, fluctuation in market price, we take a decision whether to buy a share, whether to sell a share. I'm speaking about the point of view of shareholder. So as far as a company is concerned, all these changes are reflected in one single share of a shareholder. So suppose one single share contributes to all these factors. What happens if a shareholder has 1,000 shares? The value gets changed always, right? So short-term value change should never be considered as far as a share is considered. So long-term benefit. So long-term benefit must be assessed, and this long-term benefit is known as wealth. So that is the indicators. The progress, market price, this is market price. Market price is an indicator of progress. Market price is an indicator of prosperity. Market price is an indicator of profitability, productivity, and prospects of the business. Clear? And all these are benefited to the business enterprises, which is a direct indicator of the performance index. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ അറിയോ, this market price is like a performance index. ഇതൊരു പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് പോലെയാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. കാരണം മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് is an indicator for all these factors. ഈ 5 ഫാക്ടേഴ്സാണ് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട്. മേ ബി നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത് എൻഡപ്പ് ചെയ്യുക ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു പിയിലായിരിക്കും. If he says about decision making, good decision will be reflected in the progress of that company, in the prosperity of the company, ultimate in the profitability of company, everything. So whatever be our decision, that will be indicated in all these factors, and which ultimately contributes to an increase in the market price and is acting as a performance index. Is it clear for you? So maximizing the wealth, maximizing the shareholders value, maximizing the net worth of a firm, maximizing the market price of a share, everything is similar. അതൊക്കെ ഒരേ പല പല പേരിൽ അറിയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയും. ഈവൻ നമ്മൾക്ക് ഭാവിയിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ഇൻഫ്ലോസ്, അതിനെ ഇന്നത്തെ വാല്യൂവിലേക്ക് മാറ്റുക, നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ, അതും നമ്മൾക്ക് വെൽത്ത് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ടുവേർഡ്സ് വെൽത്ത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടിയും ക്ലിയർ ആക്കാണ്. ഐ തിങ്ക് ഓൾ ദീസ് ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ പിന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ ഐ നീഡ് നോട്ട് ക്ലിയർ. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്, റിവൈൻഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹിയർ and come back again.
Okay, so all these are indicators of wealth. Wealth എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത്. And next is this is shareholders wealth. You need a correct explanation. Stockholders wealth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് ഷെയർ ഹോൾഡറിൻ്റെ വെൽത്തും. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സപ്പോസ് യു ആർ എ ഷെയർ ഹോൾഡർ, you own 100 shares, clear, and if your current stock price of a share is 500 into 100 is your wealth. അല്ലേ? എത്രയേ വരിക? 50,000. 50,000 നമ്മുടെ വെൽത്ത്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ₹10 ഓൺലി. ചിലപ്പോൾ 100 ആവും. So face value is not important here. It is the current market price which is very very important, and this is the wealth. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ. ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ വെൽത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറൻറ്റ് പ്രൈസാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഷെയർ ആ കമ്പനിയിലുണ്ട് നോക്കണം. അത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ വാട്ട് ഈസ് ദ വെൽത്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡർ നൗ. So this is the example of one stockholder. So n number of stockholders you have in a company, and so the wealth of the company നമുക്ക് determine ചെയ്യാൻ it's very easy. ഇപ്പം നമ്മൾ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്താണ് അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ലൈക്ക് ദിസ് വെയർ W0 is the wealth of the current time. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാലും ഈ 0 എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം യൂസ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസിനെയാണ്. സോ വെൽത്ത് ഓഫ് ടുഡേസ് പ്രൈസ് is equal to n. n denotes number of shares owned into current stock price P0. P1 ഉണ്ടാവും, P0 ഉണ്ടാവും. Price at the beginning of the year or price of today. P1 is a price that is going to come tomorrow. രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. സോ ഹിയർ പ്രൈസ് ആണ്. നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇത്. അപ്പോൾ വെൽത്തിന് വെൽത്ത് ഓഫ് ടുഡേ, ഇന്നത്തെ വാല്യൂവിനെ 0 ഇടാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ₹1 is ₹1 ടുഡേ. ഇന്നത്തെ ₹1 തന്നെയാണ്. അത് എവിടെ കൊണ്ടുകൊടുത്താലും ₹1 ബിക്കോസ് you are not going to get anything out of that one. You are not gaining any interest today. ₹1 is not ₹1 tomorrow. There will be a change because ₹1 today has more important than ₹1 tomorrow. How? ₹1 if it is invested somewhere else in a bank today, and if you go and take it tomorrow, there will be some increase. ക്ലിയർ? അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും ഒന്നല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ രൂപ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് 0th ടൈമിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ്. വെൽത്ത് ഓഫ് ടുഡേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓൺഡ് ടുഡേ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ what is the current stock price of the share today. Clear? So that is the denotation of wealth here. Let us see the implication of wealth maximization. കുറച്ചും കൂടി well accepted ആണ്. By all the group it is well accepted. That I must tell you. Again I must tell ആർക്കൊക്കെ അത് വെൽത്തിന് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സപ്പോസ് you have some shares. You are the firm. നിങ്ങളൊരു കമ്പനി നടത്തേണ്ട, കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡ് നടത്തേണ്ട വിചാരിക്കൂ. അപ്പോൾ your share price is increasing daily. നമ്മൾ 50 ഉണ്ടായിരുന്നത് 100 ആയി, 100 ഉള്ളത് 150, 150 to 200, 200 to 250. It is getting increased. What will be the impact of suppliers of loan? ലോണിൻ്റെ സപ്ലയേഴ്സാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. The person who is giving long-term loan, the person who has taken debentures from our company. What will be their implication? See, they will be very very happy to give more and more loan to us. That is there. അല്ലേ? നമ്മളെപ്പോഴും നോക്കുക ആ കമ്പനിക്ക് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടോ, ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് എത്രയാണ്, എന്നും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണോ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ കമ്പനി ഹാസ് ഗുഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ. നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇസ് ദാറ്റ് ദ സപ്ലയേഴ്സ് ഓഫ് എല്ലാ ലോങ് ടേം സപ്ലയേഴ്സിനും ദേ വിൽ ബി വെരി ഹാപ്പി ടു ഗിവ് ലോൺ
all the debenture holders, they will be thinking that their debentures are safe. അവർക്ക് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ, ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാ മാസവും എല്ലാ കൊല്ലവും കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് അവർക്ക് കിട്ടുകയാണ്. സോ ദേ വിൽ ബി ഹാപ്പി ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദാറ്റ് ഫേം. അത് നേരെ തിരിച്ചാവുകയാണെങ്കിലോ 100 to 50, 50 to 20 റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കാണുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദേ വിൽ ബി ഫോഴ്സ്ഡ് ടു സെൽ ഓഫ് their debentures and the value of the debenture will come down. The loan, what will happen to the loan holders? Loan, nobody will be able to give loan. I mean, nobody will be able to ready to give loan to company that doesn't have reputation, that doesn't give good return. കാരണം അവരുടെ ലോൺ സേഫ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആവും. So automatically the demand goes up. When demand goes up, what happens? 10% കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന ലോണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക 20%, 25%. So that happens to the suppliers of long-term loan. What will happen to the suppliers of short-term loan? Short-term ലോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം the most important factor is liquidity. ഹൈലി ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ ലിക്വിഡിറ്റി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ ഷോർട്ട് ടേം ലോണേഴ്സ് തയ്യാറാവില്ല. സോ വെൻ യു ഹാവ് എ ഹയർ ഫേസ് വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് വാട്ട്? ദ ഫേം ഇസ് high potential enough to meet all the requirements in time. ഏത് തരത്തിലുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പൊട്ടൻഷ്യലാന്നുള്ളതാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ദേ ആർ ഹൈലി ലിക്വിഡ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ അവർ ലിക്വിഡിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ലോണേഴ്സിന് ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. സോ ദേ വിൽ ബി ഓൾസോ ഗിവിങ് ലോൺ, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്? Employees will be very happy to work in an institution which has got higher reputation. നമ്മളെപ്പോഴും വേർ യു ഗോട്ട് ജോബ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് കമ്പനി? So suppose when you speak about a company which has got global existence, you feel, you have got a very, very good job. That is the image of the general public. Even though you will have more strain, you will have more stress, many other conditions will be there, that is not bothered at all. The employees will feel safe and secure when they have good wealth, right? What will happen in the case of management? Management also will be happy because the shareholders are happy. The conflict between shareholders and management will reduce when the shareholders becomes happy. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സർവൈവൽ ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ സർവൈവൽ ഓർ ദ if the interest of shareholders is served properly. എംപ്ലോയീസും മാനേജ്മെൻറ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ബിക്കോസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ എലക്റ്റഡ് ബോഡി ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. സോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡസൻ ലൈക്ക് ടു ചേഞ്ച് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓൾവേസ്. എപ്പോഴും അവർക്ക് ഒരേ മാനേജ്മെൻറ്റ് വെച്ച് റൺ ചെയ്ത് പോകണം എന്നാവും ആഗ്രഹം. സോ വെൻ ദർ വെൽത്ത് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻക്രീസിങ് ഡേ ബൈ ഡേ, ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് മോർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ സൊസൈറ്റി? സൊസൈറ്റിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും സെർവ്ഡ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഹൗ ദ വെൽത്ത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെൽത്ത് കൂടുന്നത്, വെൽത്ത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആവുന്നത്? ആ ഫേമിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് റിസോഴ്സസും ഹൈലി പൊട്ടൻഷ്യലി റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കോസ്റ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതായത് ഓരോ ഡിസിഷൻസിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെൽത്തിൽ അപ്പം തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആണ്. There is no time gap at all because the communication of the whole world is getting, day by day it is getting very fast. So whatever happens in any nook and corner of the world, it is getting reflected at that second itself. There is no information or a lag. So even the society gets satisfied because everything is served properly and people's interest to use the most scarce resources is getting optimized. So that implications are satisfied by all the sectors, I must tell. And let us move to the last slide, where severe criticisms you have even now. ഇത്രയും വെൽത്തിനെ കുറിച്ച് നല്ലോണം പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു, എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും യു ഹാവ് സിവിയർ ക്രിറ്റിസിസംസ് റിഗാർഡിങ് വെൽത്ത് ഓൾസോ. കുറച്ച് ക്രിറ്റിസിസംസ് ഞാൻ പറയാം. അതിപ്പോഴും ക്ലിയർ അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഐഡിയ. ചിലപ്പോൾ ഇന്നൊരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്തു വെച്ചാൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസൻ ഹാവ് എനി വെൽത്ത്, ക്യാൻ യു സേ ദാറ്റ് ദ കമ്പനി വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എ വെൽത്ത് ടുമോറോ? യു കനോട്ട് സേ. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ വിഷൻ.
റിയലിസ്റ്റിക്കലി നമുക്ക് യു കനോട്ട് കമ്പയർ ഒരു 1980s വന്ന ഫേമും 1990s വന്ന ഫേമും 2000 വന്ന ഫേമും 2020 വന്ന ഫേമും ക്യാൻ യു കമ്പയർ വിത്ത് ദ വെൽത്ത്? നോ. അതും സെർട്ടൈൻ ചേഞ്ചസ് എന്താ പറയുക, ഓരോ കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻസിനനുസരിച്ചിട്ടാവും പുതിയ ഫേംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദ എൻറ്റയർ ഐഡിയ ഓഫ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ക്യാൻ നോട്ട് ബി ആക്സെപ്റ്റഡ്. അങ്ങനെ ട്രൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്ലിയർ? ചില സമയത്ത് നമ്മളെ ബിസിനസ് ഫേംസിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി സെക്ടേഴ്സൊക്കെ എതിർക്കുന്നത്? വെൻ യു സേ ദാറ്റ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഹാപ്പൻസ്, സൊസൈറ്റി ഫീൽസ് ദാറ്റ് യു മൈറ്റ് ഗെറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ്. നമ്മളാണെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ലേ, പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ചൂഷണം ചെയ്യാണെന്നുള്ള തോട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. സോ ഈവൻ വെൽത്ത്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ the society or the customers, they feel that something undesirable is happening inside the firm. അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോഷ്യലി ഡിസൈറബിൾ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഇറ്റ് ഹാസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ആഡ്സ് ആസ് എ സിവിയർ ക്രിറ്റിസിസം. ക്ലിയർ? ഇനി രണ്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റാണ് പറയണത്. നമ്മൾ വെൻ യു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് വെൽത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് വെൽത്ത് ആരേനെയാണ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണത്? ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അല്ലാതെ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്തോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്തിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ? ആർ യു ടെല്ലിങ് എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ഓൾ ദാറ്റ്? നോ, വി ആർ നോട്ട് saying anything about that. So there is a clash, or there is a conflict between debenture holders and preference shareholders with that of equity shareholders, where equity shareholders side alone is getting protected. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാഷ് വരുന്നുണ്ട്. And finally you have a conflict between management and shareholders again and again, because management, even though they are the elected body of shareholders, they stand in between the employees and the shareholders. സോ ആരെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഈ വർഷത്തെ ടാർഗറ്റാണോ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ലോങ് ടേം ആണോ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? സോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. സോ വെൻ ഐ എം അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് എ മാനേജർ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചറിയാം, ഐ മേ ബ്രിങ് ഔട്ട് ന്യൂ ചേഞ്ചസ് വിച്ച് ഐ ഫീൽ പേഴ്സണലി വിൽ ബി ബെനിഫിറ്റഡ്. അല്ലേ? മാറ്റി പരീക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും. അതിനൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടണം എന്നാണ് നമ്മളുടെ വിചാരം. സോ മാനേജേഴ്സ് ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം റിസൾട്ട്സ്, ബട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ദേ വാണ്ട് ലോങ് ടേം റിസൾട്ട്സ്. സോ ദ വിഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ വിഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇസ് very wide, and it goes like a parallel line where it is not able to cross, or it is not able to coincide at any point of time. Clear? So in spite of all these criticisms, let me perfectly say that I'm concluding this session by saying strongly that we prefer wealth maximization at a higher rate than profit maximization, and it is the most appropriate objective of the cost because time value is considered. അതായത് ഓരോ സമയത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വെൽത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ ടൈം വാല്യൂ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ആഡഡ് അപ്പ് ഇൻ ദാറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. സോ ദർ ഇസ് നോ worry with regard to the time value. There is no ambiguity in the profit after tax, before tax, nothing is there. What is the market price today? That alone is the question. So all that, even the quality also enhances. So I conclude my session by saying that we prefer wealth maximization than profit maximization. Clear? And I'm putting forward an assignment to you. Compare and contrast between the wealth maximization and profit maximization, and I want a write-up from every one of you, and put that in your Google Classroom as the first assignment. Is it clear for you? നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൻ്റെ പേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടാലും മതി, ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടാലും മതി. whatever be the answer before the next class come up, I want this assignment to be completed. Right? So with this I wind up. Thank you. Take care. Bye bye.